if the force is expressed in Newton and the arm of force in meters, then the moment of force is expressed in Newton meter. It is a vector quantity and hence has a magnitude as well as direction. Depending upon the position of the force and the moment center, the direction would be either clockwise or counterclockwise. If clockwise is taken as positive, then counterclockwise should be taken as negative. So, MO is equal to F into OB, that is equal to F into OA sin theta. Now, if you consider a spanner, when it is used to tighten bolt, the moment created at the point depends on the force and the distance of application of the force. That is, you can tighten the bolt in different ways as shown. In the first case, we have moment equal to F into d1. In the second case, moment is equal to F into d2. And in the third case, moment is equal to F sin theta into d3. Here, in the second case, the distance is maximum and the force is acting perpendicular to spanner. Therefore, maximum moment will be created at the center in the second case. Moment of a force will be maximum when the line of action is perpendicular to line joining the point of application and moment center. Moment will be 0 when the force acts at the moment center and also when the line of action is passing through the moment center. Now, we will see some examples wherein we can determine the magnitude and direction of the moments. Consider a beam as shown. We have forces F1 and F5 acting upwards at points A and D as shown. Forces F2, F3 and F4 are acting downwards at points B, O and C respectively. Force F6 is acting towards left at point D. We will now find the magnitude and direction of the moments created by all these forces. Moment of force F1 about O is equal to F1 into OA in the clockwise direction. Moment of force F2 about O is equal to F2 into OB in the counterclockwise direction. Moment of force F3 about O is equal to F3 into 0, that is equal to 0, since F3 is passing through the moment center. Now, moment of force F4 about O will be equal to F4 into OC. It will be in the clockwise direction. Moment of force F5 about O will be equal to F5 into OD in the counterclockwise direction. Now, the moment of force F6 about O will be equal to F6 into 0, that is equal to 0, since the line of action of F6 is passing through the moment center O. Hello, today we will speak about the moment of a force or the torque. Consider a door that has the ability to rotate. Audio is there? Audio, Yes, sir. audio hai na? Yes, sir. Fixed axis delta passing through its hinges. If we try to push the door, not any force can cause its rotation. If the line of action of the force is parallel to the axis of rotation or passing through it, then the force has no ability to cause rotation. So how can we open or close the door? A force has tendency to rotate an object about an axis if its line of action and the axis are neither parallel nor intersecting. The moment of a force is a physical quantity that measures the tendency of the force to rotate an object about a given axis. Consider a wrench that has the ability to rotate about a fixed axis passing through its pivot point and perpendicular to the plane of the screen. A force of magnitude 17 newtons is applied at the end of the wrench at an angle 37 degrees with the axis of the wrench and 25 centimeters away from the pivot point.
Different forces can rotate the wrench either clockwise, like the direction of rotation of the arms of the clock, or anti-clockwise. The force F can rotate the wrench anti-clockwise, so let's choose the positive sense of rotation to be anti-clockwise. So let's calculate the moment of a force. The moment of a force about a fixed axis delta is equal plus or minus of the force, and d is the perpendicular distance between the line of action of the force and the axis of rotation. We still have to find the distance d. We extend the line of action of the force, then we put one of the sides of the set square on the line of action of the force, and we move the set square until we reach the pivot point. The other side of the set square is the distance d, where d is the perpendicular distance between the line of action of the force and the axis of rotation passing through the pivot point. The moment is positive when the force can rotate the object in the positive sense of rotation, and it is negative when the force can rotate the object in the negative. Think of a spanner loosening a fixed nut, or a child on a seesaw, or a door opening around a fixed hinge. All of these things are connected by something called moments. A moment is the turning force around a fixed pivot. The pivot is the nut, or the middle of the seesaw, or the hinge. We can have one moment acting, which results in a turning force. Or if something is balanced or in equilibrium, the moments are equal and opposite. To be balanced, this lighter child needs to sit further away from the pivot, and the heavier child needs to be closer. This is because the size of a moment is determined by the force and a distance. So the moments of the lighter person is 500 newtons multiplied by 2 meters, 1000 newton meters. And the heavier person is 1000 times 1 meter to also give 1000 newton meters. They're perfectly balanced on their seesaw. Did you notice that moments are measured in newton meters, Nm, because force is measured in newtons, N, and distance in meters? Note that the distance must be the perpendicular distance from the pivot to force. Here's another example. Can you work out what moments the woman is applying to tighten the wheel nut? Pause the video and work it out. Did you get 3 newton meters? Were you careful to change the 30 centimeters into meters? We can also place this formula into a formula triangle. Force equals moments divided by distance. Distance equals moments divided by force, and moments, as we already know, is force times distance. Here are 2 more questions for you to try. Pause the video and work them out. Did you get both questions right? For this seesaw, we do actually say clockwise moments and anti-clockwise moments. And for something to be balanced, the clockwise and anti-clockwise moments must be equal. So there we have moments. They're measured in newton meters and are the force multiplied by the perpendicular distance. Understood? लक्षात आलं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Right. So moment is the turning effect produced by the force on that particular body. That is nothing but moment. Okay. So all of you please write down the definition. Clockwise, anti-clockwise समजलं असेल. Clockwise पॉझिटिव्ह घ्यायचं, अँटी-क्लॉकवाईज निगेटिव्ह घ्यायचं. लक्षात ठेवायचं, आपण हात जो आहे तो खाली जर ओढत नेला, म्हणजे घड्याळीची काटे जसं फिरतात त्या डायरेक्शनने, किंवा एखादा दोरा घ्यायचा, एका पॉइंटला फिक्स करायचा खिळ्यावरती, आणि त्या दोरा जो आहे तो घड्याळीच्या काट्याप्रमाणे जर फिरवला तर ते क्लॉकवाईज डायरेक्शन होतं, आणि उलटं फिरवलं तर ते अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन होतं. Whether it is visible? Yes, sir. Okay, please write down fast. Please write down definition. Okay,
मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉईंट, हे सगळंच लिहा, स्क्रीनवरती जेवढं दिसतं ते सगळंच लिहा, डायग्राम सोडून बाकीचं लिहा. डायग्राम ड्रॉ करताना पॉईंट ओ इथं करा आणि फोर्स एफ इथे अप्लाय करा. एफ या दोघांमधले जे डिस्टन्स असेल दॅट परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज युअर डी. Right on all this, moment of force about any point is defined as force into perpendicular distance from the turning point to the line of action of force. Moment is nothing but m is equal to f into d. Unit is Newton meter. Clockwise असेल तर पॉझिटिव्ह घ्यायचं, अँटी क्लॉकवाईज असेल तर निगेटिव्ह. उद्या मी सगळ्यांना एक टास्क देतोय, सगळ्यांनी एक लाईव्ह एक्झाम्पल सांगायची. जसं आता आपण दरवाजेचं बघितलं किंवा नट स्क्रूचं फिरवायचं बघितलं, एखादं लाईव्ह एक्झाम्पल द्या सगळ्यांनी की ज्याच्यावरून तुम्हाला मोमेंट लक्षात येईल आणि ते क्लॉकवाईज आहे का अँटी क्लॉकवाईज आहे. ओके, उद्या सगळ्यांनी लाईव्ह एक्झाम्पल द्या की बाबा सर हा एक नट फिट केला तर ते मोमेंट क्रिएट होतं पॉईंट ओला. दरवाजा जर तुमच्या जे हे असतात ना, आपण चौकटी म्हणतो दरवाजाची, तिथं तुमचा दरवाजा फिट केलेला असतो आणि तुम्ही दरवाजाला मध्ये ढकलता किंवा बाहेर ओढता, मग दरवाजाचं जे हँडल आहे ना त्या हँडलवरती तुम्ही फोर्स अप्लाय करता. ओके, मग त्याप्रमाणे लक्षात येतं की तो दरवाजा जो आहे फोर्स अप्लाय केल्यामुळे क्लॉकवाईज रोटेट होतो का अँटी क्लॉकवाईज. त्याच्यामुळे काय होतं, जिथे तुमचा दरवाजा फिक्स केलेला आहे तिथे तुमचं ते मोमेंट क्रिएट होतं त्या फोर्समुळे. कुठला फोर्स, तुम्ही जो दरवाजाची जी कडी आहे हँडल आहे त्याला फोर्स जो अप्लाय करताय तो, त्या फोर्समुळे दरवाजाचा हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स डी आहे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. मग जिथं तुम्ही जे दरवाजा फिक्स केला चौकटीला तिथं मोमेंट क्रिएट होतं. ठीक आहे, असे एक्झाम्पल्स असतील तर आयडेंटिफाय करा आणि प्लीज गिव्ह मी इन अ नेक्स्ट लेक्चर की सर हे एक्झाम्पल आहे आणि ह्याच्यामुळे इथं मोमेंट ह्या पॉईंटला क्रिएट होतं. हे झालं का लिहून? Yes, sir. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राईट. Yes, sir. Right, okay. Now see here, the question is calculate the moment of 25 Newton force and 40 Newton force on the door in the diagram opposite. Right? तर हा जो हिंज आहे, मी आता सांगितलं ना, हा दरवाजा आहे, हा दरवाजा आहे, हा हँडल आहे, हा हँडल आहे आणि हा इथं तुम्ही दरवाजा फिक्स केला आहे, हिंज म्हणतो आपण. ठीक आहे, तर हा 25 न्यूटनमुळे ह्या पॉईंट ओला समजा तर किती मोमेंट येईल सांगू शकाल कोणी? येस प्लीज. हा 25 न्यूटन फोर्समुळे ह्या पॉईंट ओ वरती मोमेंट किती येईल? 30. क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज? Clockwise. आता हा फोर्स आहे, Clockwise. राईट. हा फोर्स कुठे चाललाय? डायरेक्शन इकडे आहे. सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला डायरेक्शन इम्पॉर्टंट आहे. हा जो ॲरो आहे तो कुठे चाललाय त्याप्रमाणे तुम्ही आयडेंटिफाय करा. आता हा फोर्स आहे, पॉईंट ओ ला घेतोय, मग पॉईंट ओ ला घेताना हा असा इफेक्ट होईल, तर हा क्लॉकवाईज झाला तर हा पॉझिटिव्ह, क्लॉकवाईज झाला तर हे पॉझिटिव्ह. लक्षात आलं हो का नाही? Yes, sir. राईट. Yes, आता sir. राईट, सेकंड Yes, जो sir. फोर्स आहे 40 न्यूटन, 40 न्यूटन असा अप्लाय केलाय आणि हे तर परपेंडिक्युलर डिस्टन्स दाखवलेला आहे. लक्षात घ्या, डिस्टन्स इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर. फोर्स आणि त्या पॉइंट मधला डिस्टन्स परपेंडिक्युलर पाहिजे, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स पाहिजे. मोमेंट घेताना फोर्स मल्टिप्लाय बाय परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, फोर्स मल्टिप्लाय बाय परपेंडिक्युलर. त्या फोर्स आणि ज्या पॉइंटला मोमेंट घेणार आहात त्या पॉइंट मधलं जे डिस्टन्स आहे ते परपेंडिक्युलर डिस्टन्स पाहिजे. आता इथे 40 आहे डिस्टन्स, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 0.7 आहे. हा फोर्स असा आहे, ॲरो इकडे चाललाय, त्यामुळे हा जो ॲरो चालला त्यामुळे मोमेंट तुमचा असा येईल,
तर ते क्लॉकवाईज असेल का अँटी क्लॉकवाईज? अँटी क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज म्हणलं की पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? निगेटिव्ह. बरोबर बरोबर राईट. हां सुफियान शेख बोला. सुफियान शेख 56 रोल नंबर. रोल नंबर 56 आहे का? रोल नंबर 56. ठीक आहे, हे लक्षात आलं? Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay. Wait, I will post some question in the chat.